Hello everyone. IPMAT Indoor 2021 previous year question paper ഡിസ്കഷൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്, ഫോർത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വീഡിയോ. റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആൻഡ് വെർബൽ എബിലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നിന്നുള്ളത്. And remember, this is IPMAT Indoor 2021 question paper. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാലോ? റൈറ്റ്. The sentences below have words that are missing. Choose the best option from those given below to complete the sentence. Okay, so we have fill in the blanks questions now. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് words missing ആയിരിക്കും and we have to choose from the options. Questions നോക്കിയാലോ? Question number 18. When we think about listening, we tend to assume that it is basically the same as hearing. This is a dash because it leads us to believe that effective listening is dash. As a result, we make little effort to learn or develop listening skills and thereby dash a vital communication function. So we have three blanks here. അപ്പോൾ നമ്മൾ fill in the blanks questions in detail നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സസിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. fill in the blanks questions രണ്ട് ടൈപ്പ് വരാറുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ അത് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറി ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും, അതർവൈസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ വൊക്കാബുലറി ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആസ് ഇസ് എവിഡൻറ്റ് ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് എ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് വൊക്കാബുലറി ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൊക്കാബുലറി ബേസ്ഡ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാലോ? Option A, blunder, spontaneous, forget. B, fallacy, impulsive, ignore. C, mistake, natural, reject. D, misconception, instinctive, and neglect. So we have 4 sets of options with 3 words each to fill the blanks. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ബ്ലാങ്ക് വെച്ച് തുടങ്ങാം. When we think about listening, we tend to assume that it is basically the same as hearing. This is a dash because it leads us to believe that effective listening is dash. So listeningum hearingum ഒന്നാണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് is basically a dash എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Blunder, fallacy, mistake, misconception. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബ്ലാങ്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ബ്ലണ്ടർ, ഫാലസി, മിസ്റ്റേക്ക്, മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ബ്ലണ്ടറും മിസ്റ്റേക്കും റൈറ്റ്ലി പോയിന്റ്സ് ടുവേർഡ്സ് എന്താണ്, അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു എറർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ദിസ് പാരഗ്രാഫ് ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ റാദർ സിംപ്ലർ എന്താണ് ഒരു മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ പോലൊരു സംഭവമാണ്. സോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഐദർ ഫാലസി ഓർ മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ. സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് പതിയെ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് us to believe that effective listening is spontaneous. അപ്പം സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്തായാലും വരത്തില്ല. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ഓൾറെഡി എലിമിനേറ്റഡ്. Then we have impulsive and instinctive. ഫാലസിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബിയും ഡിയും നോക്കുവാണെങ്കിൽ we have impulsive and instinctive. So this is something which we do കോൺഷ്യസ്ലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് വരെ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇമ്പൾസീവ്. So we can round it to option D as the answer and read the question again. When we think about listening, we tend to assume that it is basically the same as hearing. This is a misconception because it leads us to believe that effective listening is instinctive. As a result, we make little effort to learn or develop listening skills and thereby neglect a vital communication function. ഇപ്പോൾ ഇത് മീനിങ്ഫുൾ ആയല്ലോ അല്ലേ? സോ ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദ സെൻസ് ഓഫ് ദി ഹോൾ പാരഗ്രാഫ്. ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ സെൻസ് മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ പുട്ട് ദ വേർഡ്സ്. എല്ലാ ബ്ലാങ്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൂളിഷ്. യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് സിംഗിൾ ബ്ലാങ്ക്സ് അറ്റ് എ ടൈം. ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് വി ഹാവ് ടു സീ ദ ഓപ്ഷൻസ് ഓൾസോ. എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടാത്ത ഓപ്ഷൻസ് അപ്പം തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബ്ലാങ്ക് വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ റീചെക്ക് ചെയ്യാം, ആസ് വി ഡിഡ് ഫോർ ബ്ലണ്ടർ ആൻഡ് സ്പോണ്ടേനിയസ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദെൻ പതിയെ അത് നാരോ ഡൗൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് യുവർ ആൻസർ. സോ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വേണം ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 19.
As vaccination rates rise and governments relax their pandemic dash, the recovery of the event ecosystem is happening faster than expected. Event management dash see the number of events and event attendance reaching and potentially dash pre-pandemic levels in 2019. Okay, so now I think you have gotten an idea of എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പാരഗ്രാഫ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. If not, read the passage or read the paragraph again. As vaccination rates rise and governments relax their pandemic dash, regulations, monitoring, resolutions, systems. ഇതിൽ ഏത് വരും? ഇതിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് റെഗുലേഷൻസ് എന്നുള്ളത്, സിസ്റ്റംസ് അല്ല, റെസൊല്യൂഷൻസും അല്ല. വി മൈറ്റ് തിങ്ക് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഒരു മോണിറ്ററിങ് എന്നും കൂടെ വിചാരിക്കാം. The recovery of the event ecosystem is happening faster than expected. Event management dash experts or professionals, അത് രണ്ടും ആവാം. We can keep it for review. See the number of events and event attendance reaching and potentially dash pre-pandemic levels in 2019. Confounding ആണോ surpassing ആണോ? It's not confounding, it's surpassing. മറികടന്നു പോവുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. സോ വി ഹാവ് റൈറ്റ്ലി ചോസൻ ദി ഓപ്ഷൻ എ ആസ് ദി ആൻസർ. ഇനി ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. ആസ് വാക്സിനേഷൻ റേറ്റ്സ് റൈസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ്സ് റിലാക്സ് ദെയർ പാൻഡമിക് റെഗുലേഷൻസ്, ദ റിക്കവറി ഓഫ് ദി ഇവന്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ്. ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഫഷണൽസ് സീ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് ഇവന്റ് അറ്റൻഡൻസ് റീച്ചിങ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യലി സർപാസിംഗ് പ്രീ പാൻഡമിക് ലെവൽസ് ഇൻ 2019. Okay, got it? Right. Moving on to the next question. Question number 20. This dash, comma dash man was actually the dash manager the company ever had. Okay, rather simpler question. This dash, assiduous, well-groomed, kind-hearted. അതിൽ ഏകദേശം എല്ലാ വേർഡ്സും ഫിറ്റ് ചെയ്യും. What do you mean by assiduous? Assiduous meaning showing great care and perseverance. Okay, showing great care and perseverance. അതാണ് assiduous എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് 4 ഓപ്ഷൻസും ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ലക്ക് ദെയർ. അടുത്ത നോക്കിയേ, ludicrous, analytical, assertive and thoughtful. ഇതിൽ ludicrous does not fit because ludicrous means ridiculous. അതുകൊണ്ട് അത് ഫിറ്റ് ആവത്തില്ല. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ. വി ആർ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ബി, സി ആൻഡ് ഡി. അപ്പോൾ അസിഡ്വസ്, അനലറ്റിക്കൽ, വെൽ ഗ്രൂംഡ്, അസർട്ടീവ്, കൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ്, തോട്ട്ഫുൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത തേർഡ് ബ്ലാങ്ക് നോക്കണം. വാസ് ആക്ച്വലി ദ ഡാഷ് മാനേജർ ദ കമ്പനി എവർ ഹാഡ്. സോ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ സംതിങ് ഓഫ് എ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി. നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ്, കമ്പാരിറ്റീവ്, സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ലൈക്ക് ഗുഡ്, better, best, അങ്ങനത്തെ. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ എവിഡൻ്റ്ലി സീ ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ ബി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, so this assiduous, analytical man was actually the best manager the company ever had is the answer. Okay, ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. And also you have to understand that ഈ type of questions are constantly being asked. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 3 questions കിട്ടി. This was asked in IPMAT Indoor 2021. So please give that importance while studying these topics. Okay. Now, moving on to the next question. Again, a fill in the blanks question. The best strategy to give and dash is to deliver it orally as well as in dash. It is also important to dash the employee's achievements in the same manner. Okay, so the best strategy to give and dash. And എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ you have to understand that and should be followed by a vowel sound. Vowel sound നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ approval, indictment, appraisal, appreciation എല്ലാം vowel sounds ആണ്. They did not give any option for us to eliminate there. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ the best strategy to give and dash is to deliver it orally as well as in dash. അത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Orally as well as in awards അല്ല, memos അല്ല, increments അല്ല, it's writing. So, the best strategy to give an appraisal is to deliver it orally as well as in writing. It is also important to recognize the employee's achievements in the same manner. ഒരൊറ്റ
ബ്ലാങ്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു. കണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഈസി ഇഫ് യു റിയലി ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നന്നായിട്ടൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 22. The Aravalli Range is the oldest dash geological feature anywhere in the world. These were once tall mountains, possibly as high as the Himalayas. Over hundreds of millions of years, these tall mountains have been dashed to low hills and ridges. Yet these diminutive hills have been dashed to many important events in Indian history. Okay, the paragraph is talking about Aravalli Range. Options നോക്കാം. Existing reduced sentinel, prevailing destroyed testament, surviving eroded witness, continuing broken down and observers. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. The Aravalli Range is the oldest dash geological feature anywhere in the world. Oldest, existing, prevailing, surviving, continuing. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. Prevailing വരത്തില്ല, continuing വരത്തില്ല. Surviving and existing. Surviving is the best option. Existing ഉം വരാം. Okay. So we can keep that for review. These were once tall mountains, possibly as high as the Himalayas. Over hundreds of millions of years, these tall mountains have been dashed to low hills and ridges. Reduced ആണോ eroded ആണോ? ഇതിലും reducedും erodedും equally നമുക്ക് തോന്നും. Eroded ആണ് കൂടുതൽ വരാമെങ്കിലും reducedും കൂടെ possible ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് blank നോക്കാം. Yet these diminutive hills have been dashed to many important events in Indian history. Sentinel, witness. Sentinel എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി verb which means to guard something. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വിറ്റ്നസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ബ്ലാങ്ക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ബ്ലാങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. The Aravalli Range is the oldest surviving geological feature anywhere in the world. These were once tall mountains, possibly as high as the Himalayas. Over hundreds of millions of years, these tall mountains have been eroded to low hills and ridges, yet these diminutive hills have been witness to many important events in Indian history. Okay. Now, by that we come to the end of the part 4 of the question paper analysis / discussion of IPMAT Indoor 2021. ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ questions ഉണ്ട്. So stay tuned for my next video. And just reminding you of our approach. നിങ്ങൾക്കറിയാം, we have concept classes which details each and every concept. സിലബസിലുള്ള ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. പ്രോബ്ലംസിന് മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ് ആൻഡ് യുവർ സെൽഫ് സ്റ്റഡി വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് യു വിത്ത് വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ്. അതുപോലെ തന്നെ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഐ വിൽ സീ യു ദെൻ. താങ്ക് യു.